Hello, salut tout le monde, c'est Flo. Allez, je vous retrouve là dans un nouvel épisode de Terminator Résistance. Allez, donc suite à notre mission à Pasadena, qui m'a occupé quand même quelques heures. J'ai fait le méga nettoyage, j'ai buté tous les Terminators qu'il y avait dans la zone. Et donc là, on a fui, on est retourné au quartier de la Résistance. Donc, enquête, voilà, c'est tout, quête principale. Va falloir qu'on prépare la contre-attaque, tout simplement. Alors, inventaire, donc moi j'ai toujours mes fidèles armes. Bon, du coup, j'ai énormément de munitions. C'est très bien, je commence vraiment à looter et à acheter tout ce que je peux. Donc, ce qui fait que je suis vraiment tranquille. Voilà, donc compétences, j'ai encore 4 points de compétences que je peux dépenser. Donc là, du coup, ça va être pas mal. Moi, je vais pouvoir me faire ça. Diminuer les dégâts, par exemple. Augmenter le piratage. Ou fabriquer des trucs. Ouais. Bon, allez, on va les garder. Puis on va l'explorer. Je dois aller par là-bas, mais je vais d'abord aller par ici. Voir encore si on peut looter des trucs. Porte verrouillée. Je regarde si c'est pas une zone par laquelle je pourrais passer. Non. Cela dit, la porte elle est verrouillée, pourquoi? Je pourrais peut-être y accéder plus tard. Sergeant, at ease. Jennifer, elle m'attend. When you helped us in Pasadena the other day, I was trying really hard not to panic because you were only a private. Sorry for underestimating you. I guess I should salute or something? Je suis sergent. Alors, comment va Patrick? Every day a little better. Aaron says he'll be back on his feet in no time. She's done a great job with him. I wish I could repay her somehow. It just doesn't seem that she needs anything. Alors, tu te prépares à la recherche de provisions. Ouais. No, I just came out here to catch my breath. Baron is giving us the entire evening off, believe it or not. Doesn't sound like her. I need to report to Baron. Allez, go. On va se repérer. Le quartier de la Résistance. Surtout, j'essaierai de voir si je peux pas... Parce que j'avais récupéré pas mal de puces aussi. Non, je sais pas si je peux les collecter à l'infini ou pas. Non, je pense que ça augmente le... Je pense que ça doit être limité aussi, mais bon. À voir, je commence vraiment à avoir plein de puces, donc il y a sûrement des trucs que je pourrais combiner pour obtenir de meilleures choses. Rivers, DN 46890. The commander is expecting you in the control room, Sergeant. J'aime bien votre voiture là. Ah, une petite caisse à outils là, abusé. Quitter le refuge. Avec. Maraschino cherries again. Where do they keep finding this shit? I don't get it. How did they bring that buggy down? Ah, civil, je me suis posé la même question que toi.
Comment ils ont réussi à... Bon, je pense que c'est pour ça ils ont fait exprès. Hein. Par contre, c'est intéressant qu'ils aient mis des petites zones comme ça. Je me demande s'il n'y aura pas à un moment une attaque. Parce que là, je peux me cacher. Ah, Marc. I'm going out soon. I haven't made my daily quota yet. I still have 3 more rats to catch. If you see one, let me know, okay? Hey, I'm just catching up with Mark. I'll get back to work in a couple of minutes. You won't tell, right? But no, seriously, you won't tell, right? Ouais, ils étaient dans le refuge avec moi. Dans l'ancien refuge. Hein. Par contre, c'est assez bizarre. Ils ont un poste... Ah non, d'accord. Ils ont juste utilisé le micro-ondes pour se faire du feu. Ah, il y a le mec avec qui je peux vendre. Ah, Ryan. Hey Ryan, how's everything? Exactly as you would imagine. Baron's keeping me busy. They weren't kidding when they said she's a hard ass. What did you hear? A lot of rumors going around of how she's sending insubordinate workers to the front line. And by insubordinate, I mean people who ain't willing to work 18 hours a day. Every day. What happened after you started your camp? Honestly, not that much. At least not in the beginning. When we gave up on the idea of getting in touch with anyone, we just tried to adapt. Temperatures fell, we had to scavenge for food. All of a sudden, that became our life. Température ont chuté, on a dû fouiller pour trouver de la nourriture. When did you first hear about Skynet? Oh, that came years later. We did hear some rumors about robot warriors, but you must understand how crazy it sounded back then. And that wasn't even the most insane story out there. My favorite one was about the radioactive squirrel zombies. Oh, I know how stupid it sounds, but we managed to have fun in our little commune. I still had my guitar with me. We talked a lot about how we're gonna be famous, because we're the only living band in the world. You played in a band. I did. One of the few things I was better at than Tucker. He didn't have much talent, but he loved the idea of sex, drugs, and rock and roll, especially the first two. We were just stupid kids, not realizing what was going on. We paid the price for it the first time we saw a tin can. I was tuning my guitar when I heard a strange noise. I found out later that it was a T-400. Must have heard me play. It didn't even have the decency to look scary. Maybe if it did, we wouldn't have just stood there when it started firing. What did you do? I froze. I didn't run to help. I didn't scream. I didn't even move. I just stood there, like a coward. The tin can got Tucker with a single bullet. Bam! Just like that. 7 other people died before we finally destroyed that thing. Ironically enough, I was the one who delivered the final blow. Safe to say, it was the beginning of a new era. Ok, bon. Alors, lui, intendant. Do you need anything? Alors, la boutique, sauf que. Lui, il a multiplié les prix par 3 quand même, hein, c'était vachement abusé. Tiens, boutique, par contre, il y en a un avec des modes dessus. 1980. Il a des puces dessus, c'est assez bizarre. Une puce à 20% de dégâts. Mais elle coûte cher, hein, son matos à lui. C'est 4 fois plus cher que le mien. Ah non, ça a augmenté un peu mon prix.
Du coup, canon à plasma, mais ils vendent le même, hein. Tiens, il en a un avec un viseur, c'est curieux ça. À lunettes. Ah, c'est un 2100R, c'est autre chose ça. Équipé d'une lunette. Et il tire plus vite. Plus stable. Mais bon, c'est toujours rien comparé à mon fusil plasma. Donc lui peut être intéressant à acheter parce que mine de rien, il a 3 puces dessus. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il a dessus. Parce que bon, ouais, mais dépenser 1980. Alors que là, il y a des très bonnes puces, hein. Cadence de tir 20%. Ah oui, voilà, chargeur augmente la taille du chargeur ou diminue la vitesse de surchauffe. C'est ce que j'ai utilisé moi pour mon fusil plasma là. Je peux lui vendre peut-être des puces de merde. Bon après ça n'a pas d'intérêt hein, parce que je gaspille du coup mes possibilités d'assembler des trucs. Une puce à 20% de dégâts. Moi c'est abusé, ma puce je la vends 162 et la sienne je l'achète 2000. Cadence de tir je la vends 170. Lui il la vend 1400 quoi. Après cela dit, c'est plus de dégâts, ça semble bien. Et là c'est 30, mais c'est 30 une seule cellule. Hein. Ouais. Il n'y a que ça qui pourrait valoir le coup. Au moins pour récupérer les 3 puces, mais bon. Là quand je vois cadence de tir, plus 41, c'est qu'il a au moins du 10% de cadence de tir. Ouais c'est ça, 10% de cadence de tir, je pense 10% de capacité du chargeur. Et quelques pourcents à peine de stabilité. Ouais, donc 10% de cadence de tir, bon. On va pas s'embêter. Je regarde, mais bon, c'est exactement pareil, hein. Excepté celui-là, bon. Ok. Juste inventaire le mien, j'ai rien à vendre. Non. Juste être sûr. Ok, porte est verrouillée. Are you alright? Me? Honey, I'm about the most well-adjusted person in this goddamn place. It's the others you should be concerned about. Voilà, alors. You mean Ryan? Ryan ain't so hot either, but that's another story. Ok. I'm worried about her. I'm the one that asked Baron to give her team a little break. Jennifer's been busy scavenging supplies for the soldiers, and she hardly had time to see Patrick. And now she's finally got a day off. She's avoiding him like the plague. How's Patrick doing? He's fine, but it wouldn't kill you if you checked on him yourself. Is there anything you need? No. I have to say the Resistance is pretty well supplied. Don't tell me you miss running errands for me. I don't believe that for a second. And what about something other than medicine? Honey, I'm not shy. I'll let you know if I need anything, okay? But thank you for asking. Take care. It's getting more and more
Ah voilà, Patrick. Just me. How are you doing? Good. Erin's going to let me leave in a couple of days. Thanks for bringing that chalk. I've been drawing a lot. I'd be so bored without it. How's Jennifer? She's out a lot, but I understand. She's a scavenger. How do you like living in the shelter? There's a lot of people here. I like that. I heard a funny joke yesterday. You want to hear it? Bah ouais. Yeah, tell me. What's brown and sticky? A stick. Petit et marrant. That's funny. I know, right? I have to go. Ok, donc... Erin a aimé. Ah bah, il y a des gens aussi ici. Je te dérange pas. Hop. Toujours avec le chien hein, que je lui avais ramené. Erin. Je peux lui parler. Il y a un truc là? Non. Alvin lost his spider scout again. Man, I saw it crawling through the shelter earlier. Almost gave me a heart attack. Ah, d'accord, donc Alvin il a... Alvin c'est espèce de scientifique. Il a dû pirater un arachnide là. Ça y est, j'ai cru que j'allais bugger. Non, toujours verrouillé. Mot John Connor. Alors, commandant Baron, j'ai été très heureux de lire le rapport de mission de Pasadena. Vous en êtes probablement consciente, mais il est essentiel que nous mobilisions toutes les troupes dans votre zone et que nous abandonnions tous les avant-postes de niveau 3. J'en comprends les conséquences et j'en assumerai l'entière responsabilité. En ce qui concerne le soldat Rivers, je pense qu'il mérite de la reconnaissance pour ses actions. Peut-être qu'une promotion s'impose. Je vous laisse décider, je veux le garder sous le coude. Signé John Connor. Hey. Allez, elle est là. You wanted to see me. You're finally here. Good. I have a special task for you. I want you to head downtown to check on the doctor. Doctor? Alvin. He's out there making sure that our defense systems are working properly. Ever since we went radio silent, I had a small team of trustworthy messengers maintaining communication between our outposts. They haven't returned, so I want you to go downtown and see why that happened. Could be nothing, but Connor doesn't want any hiccups while he's up there in North Division preparing the attack on Skynet's central core. Alors, y a-t-il un problème avec la radio? Is there a problem with the radio? The Annihilation line is within spitting distance of downtown. We suspect that Skynet will be intercepting all transmissions from that location. So for now, we're going radio silent. That's why I need you to go there personally. Central core? Skynet's main reactor, the source of all their power. We shut down the central core, we shut down Skynet. Connor's preparing the attack as we speak. So you understand we can't have any critical complications at this stage. Ouais, tatoué de partout la fille. Alors, comment avez-vous terminé ici? If you don't mind me asking, how did you end up here? Excuse me if I act a little surprised, Sergeant. But no one in here thinks it's wise to ask their superior personal questions. But since you did, I'll humor you. So, how did I get here? The same way you did. I was born, raised, and given a gun. We don't really have a say in what we do we? Or do I assume too much? Was it any different for you? Hmm? Why do you fight, Sergeant? Ah, nous n'avons pas le choix. Pourquoi vous battez-vous, sergent? Parce que c'est mon devoir. It's the right thing to do. There's nothing noble in what we do.
Humans were fighting humans since the beginning of time. It just so happens that right now we have a common enemy. If it wasn't for the machines, we'd probably be fighting each other. Ok, alors je suppose qu'on devrait remercier les machines de nous avoir appris la compassion. Si c'est la vision que vous avez de l'humanité, est-ce que nous valons la peine d'être sauvés? Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner et arrêter de se battre. Ça j'aime bien. That doesn't mean we should give up and stop fighting. No, it doesn't. I'm just warning you. Don't hold your breath waiting for all of this to be over. There will always be another war. Besides, I'm not a fighter. When I go out there in the middle of the night with my Westinghouse, I'm not looking for a fight. I look to seek and conquer. I'm not a fighter. I'm a bully. Quelle est la différence? Pourquoi vouloir être une brute? What's the difference? I don't treat them as equals. And although I know they're just machines, I want them to fear me. No one ever stands up to bullies. But I have to admit, it has its downsides. One of them being that no one ever asks me a personal question. At least not since Perry died. Mort de Perry. So congratulations, Rivers. Takes guts to stand up to a bully. I guess since your promotion, you got a little more cocky. Good for you. Ok, quête mise à jour, c'est bon, je lui ai parlé. Maintenant, je dois aller au centre-ville. Ah, le quartier de la Résistance, c'est quand même énorme, hein, mine de rien. Et puis c'est marrant, on voit les différents passages. Passage qui mène à rien. Alors il y en a un derrière moi là. Je crois que je l'avais déjà pris celui-là. Ouais, je l'avais déjà pris. Je vais quand même regarder s'il y a encore des trucs à looter, mais je pense pas. Ah les bâtards, ils ont fermé le... Ils ont mis un truc devant le... Dans la bouche, ils abusent. Allez, on se tire. Je peux plus lui reparler, hein, maintenant c'est fini. J'avais vu, c'était où le deuxième que j'ai vu sur le plan là? Là, il y a une zone. C'est là? Ouais, mais je peux pas y aller là. Non, par contre, je peux peut-être y aller par là-bas. Ah ouais, par là, il y a une zone. Ah, c'est bon, là, je peux entrer. Est-ce que c'est cette zone à côté? Ah si, c'est le labo du docteur. Il y avait une impasse quelque part, mais je sais plus où. Non, c'est pas celle-là. C'est là à droite. Ah, c'est la fameuse machine là. Ah, voilà, je l'ai retrouvé.
qu'elle en parlait. C'était l'un d'eux là-bas, je crois. C'était eux, je crois. Ah non, bon, ils disent plus rien. Bon bah, allez, go. Voulez-vous quitter la zone? Bah ouais. Alors maintenant que la ligne d'annihilation est sous contrôle, on a le temps de préparer une contre-attaque. En attendant, le commandant Baron veut que j'aille voir Alvin qui fait des travaux de maintenance de nos systèmes de défense au centre-ville. Oula, là il y a déjà de la guerre. Ah, je peux direct sauvegarder la partie. Alors je suis où là exactement? Voilà, quand je vois toutes les boîtes de munitions. What's happening, Private? A couple of aerials flew in and dropped containers full of metals. They started shooting while our defense systems did nothing. What about the doctor? Where's Alvin? He's still out there. All right. There's one more thing. Before I got hit and dragged here, I saw something. Pour le soldat qui était à la tête de l'attaque de Skynet. I think it was one of our own soldiers that led Skynet's attack. Ah, c'est moche ça. Bon. Sergeant, we're outnumbered, and they keep bringing more wounded. We don't stand a chance. We have to evacuate. Is Alvin still there? He is, sir. Then we're not leaving. We have to bring him back and see what the hell is going on with those defenses and brief Commander Baron on what's happening here. I'm moving out. You stay here with the wounded. You want me to break the radio silence? At this point, it doesn't matter, does it? Understood. Go ahead, sir. Ok, je vais être au cœur du bordel. Alors, repousser l'attaque de Skynet. Moi, je peux pas rentrer, hein. You two follow me. We have to reach those defense systems. Yes, sir. Ouais, ils y vont comme ça à l'arrache. Mais regardez, au moins c'est des trucs à looter. Ou plus tard peut-être. Ah ouais. Lead the way. Ah, ils l'ont pété direct, bien joué. This way. Good to see you, Sergeant. What's the status? We got a defensive perimeter set up just down the road. Doesn't seem to be working. Skynet dropped reinforcements behind their back. Now they're keeping the rock in the hard place. All right, we need to reach our guys. Let's clear the way. Oh la vache. Alors une pièce ici. Ah, avec une blindée, de la merde. Hein. Allez, on prend cette T800 au moins. Je vais me soigner. Je vais quand même sortir mon fusil d'assaut là. Plus efficace à mon avis. Oh, oh, oh. Soigner de nouveau. Ouais. Post arnaque. Au moins une. Là, j'aurais pu recharger, sérieux, j'abuse.
Enfin, j'utilise fusil d'assaut parce que j'ai énormément de munitions. On va se péter. Allez, c'est bon. Deuxième là-bas. Allez, dégage. Allez, c'est bon. Par contre, il reste des Terminator. Logiquement, je peux pas les péter comme ça. Ouais, arme inefficace. On va utiliser le lit. Il est là. Allez, c'est bon. Allez, je loot. Je peux monter là? Non. C'est sympa, il redonne des munitions. Un T-47, sérieux? On fait péter. Par contre, le robot là. Je sais pas trop comment le péter, lui. J'en ai déjà pété un, mais bon, j'ai galéré. C'est vrai, à la limite que je pète les 800 premiers. On se soigne, merde. Il en reste deux encore, merde. Putain, dégage toi. Allez. Voilà. S'il te plaît que tu dégages. Now, shoot before it reboots! Je sais pas trop comment l'immobiliser en fait. Si je vais le tirer dans les yeux. On va remettre en surchauffe, sérieux. 28% il reste. Il me reste plus beaucoup de... Allez. J'ai plus que 35 munitions, hein, sérieux.
Ah, 270, sympa. C'est sympa. C'est la générosité à l'état pur. Le Terminator aussi. Allez, mon sac est plein. Si j'ai tout pris. Cover! Oh la vache. Ah, je vais utiliser le... Si je permets d'utiliser le fusil d'assaut pour cela. Je vais essayer. Ah putain, mais j'en ai rechargé. Oh le loser. Allez. Je vais retourner là, c'est moche. Allez. Ouais, un Terminator là. C'est mort, je sais pas trop quoi faire là. Il fera rien, il a pas d'arme. Allez. Je suis dans la zone de combat, exagère pas. Allez, j'arrive pas à me planquer. 9 kits de soins, sérieux. Allez, pété. T825, hein. Faire gaffe. J'en ai claqué un. Le fusil d'assaut pour lui là. Oh wow wow. Allez, je l'ai presque. Je crois que je l'ai eu. Il reste plus que le T825. Ok, allez. Je vais péter la tête lui. Hop là.
Je dois aller où je dois aller là-bas. On va se mettre cette colline. Je peux rien faire d'autre. Hein. Le choc d'avancer. Alors je passe sur la gauche ou sur la droite parce que tout est bloqué. Je vais quand même me soigner de nouveau. Putain, j'ai utilisé tous mes kits de sang, sérieux. Machine. Oh, wow, wow. Ah non, moi je dois monter, on va dire. Je peux les péter de là, en fait, non? On va essayer de me fumer. Follow me! We need to rescue the dog before those tanks reach us! Voilà, Oh, cinématique. We're too late. They're already here. Oh là, ouais, c'est quoi ces trucs-là? Kainet a quand même foutu un sacré bordel. Un drone. Oh putain. Alors. J'ai quand même 10 grenades. Hein. Sinon on va envoyer. Allez. C'est réglé. Ici. Allez, il était défoncé. It's clear. Wait here. I'll go get the doctor. Le docteur, il est par là-bas. Putain. Ah oui, il y a des bonbonnes en fait, j'aurais pu tirer dessus. Ça m'étonne que ma grenade ne s'est pas fait péter. Ah.
Ah bah il est là le docteur. Alvin! Oh my god, I'm actually glad to see you. What happened here? Why are the defense systems not working? They are working. Their target filtering has been reset to non-hostile. One of Baron's messengers came with the order to temporarily change it, so I did. Baron's messengers. We need to leave now. Yes, let's do that. I'm all for that. Voilà, quête Are mise you à all jour. right? We need to move. You don't have to tell me twice. Escort secured. Go! I don't like this. I don't like any of this. Faut juste courir en fait. C'est bon, je vois pas ce qu'il y a derrière moi. Ah mais je me fais démonter. Comment ça j'ai perdu Alvin? Ah non, exagère pas. D'accord que j'ai pas couru très vite, mais quand même. Allez, donc, aider Alvin. Merde, je fais le buter. Oh my god, what happened here? Why are they are working? Je passe la conversation. Are you all right? We need to move. You don't have to tell me twice. Allez. Escort secured. Faut que je te colle au cul. Ah! Go! I don't like this. I don't like any of this. Ariel! Okay, go! Et nouveau un T-47. Turning around. It's right behind us. Don't look back! Good idea. Ah. Alors, refuge de résistance, on a perdu tous les avantages qu'on avait réussi à obtenir, le centre-ville est perdu et la ligne d'annihilation continuera à avancer, on doit se préparer au pire. Bah merde. Mais il y a un traître. You go talk to Commander Baron. I've had enough excitement for one day. Parler à Baronne. Ah oui, là, ils ont réenlevé le truc. Did you talk to her? Non, j'ai pas encore Is parlé. she mad at me? If I follow her orders, then I'm a bad guy. If I don't follow her orders, then I'm a lousy, incompetent egghead without a spine. There's no winning with her. Hey, glad to see you alive. Thanks for sticking your neck out for us. I wanted to tell you that, you know, just in case. Hey, are you all right? We just got the news about the attack. They're getting closer, aren't they? Ouais, en effet, ils se rapprochent. Alors, je peux interagir avec eux. Jennifer qui est là. Wasn't expecting to find you here. You always seem to be out these days. Yeah, that's true. Lately, I've been making extra runs to stock up on resources. Truth is, I was even thinking about leaving. But right now, I'm just waiting for my team to head back to downtown to look for other survivors. Let's hope there still are some. I see that Patrick's doing better. He is. He's a fighter. Certainly has more courage than I do. Why did you want to leave? In the face of what's going on now, it will sound stupid, but it just got to be a bit much, you know? With Patrick hurt, I start to wonder if I'm even doing him any good by sticking around. I've been trying to protect him all this time, but I couldn't. I've proven that much already. First in Pasadena, then at our hideout.
I was thinking that maybe he'd be safer here at the shelter. But don't worry, I changed my mind since. Is there something on your mind? Actually, I have a secret to tell you. You've a fan. Patrick really looks up to you. It's good for him to have a role model. And I don't think he could have chosen better. Thank you. It means a lot. Are you kidding? It's the least I can do for helping us all this time. If you hadn't found us back in Pasadena, I don't know what would have happened. Well, actually I do. Exactly what the others said would happen. People were talking about the Annihilation Line months before it came. My father, of course, tried to turn it all into a joke. But what did you think about it? I didn't know what to think. Travelers would bring all sorts of gossip with them. But this kept on coming back. When Patrick asked me if I was scared, I lied and said that I wasn't. You could feel the mood change at the house. The community my father tried to build started falling apart. Fewer and fewer people were coming by, and if they did, they weren't always friendly. We started to notice things going missing. Little things at first. People got nervous, and with time, it even got to my father. What do you mean? Well, for one thing, he stopped making jokes. It had never been as quiet at the house as it had been back then. After a while, my father changed the sign from welcome to beware. He put a lock on the door. He started carrying a shotgun. Ouais, je l'avais vu dans la mission, ouais. He always said he didn't believe in them. He wanted us to leave our house and run, but he didn't want to listen. Said it was the only place he could keep us safe. Thanks for letting me spill my guts like that. Oui, ouais, on avait vu hein, son père à Pasadena. On pouvait même récupérer son fusil de chasse, mais bon. Ok, allez, on va voir Ryan. Toujours fermé cette porte là. Je sais pas ce qu'il y a là derrière. Ah, mais c'est qu'il y a toute une zone en plus. La vache. Thanks for getting us out of there, Sergeant. Alors, Ryan, il est là. What's up? I know you're busy, but I found something. Something I think you'll like. A tape from back in the day. I want to play it for you, but my boombox is busted. So, if you're out there and find one that works, bring it to me, okay? Can't you ask Jennifer or one of the other scavengers for help? I already did, but they couldn't find anything. Just think about it, okay? Ouais, la radio pour Ryan. Alors, établi. Je vais quand même me crafter des petits kits de soins. Je vais en avoir besoin, hein. Voilà. Bon, ouais, je pourrais me crafter des gros kits aussi à la place. J'aurais peut-être dû déverrouiller ces trucs-là. Maintenant, j'en ai 18. Ok. Ça, c'est bon. Ah, le chien, il est là. Jacob. How are the wounded doing? The few that came back, they're doing fine. We patched them up, and at this point we're just sitting and waiting. What's in your mind? Ever since you asked me about Peter, I can't stop thinking about him. Like a teenage girl. That's your fault, young man.
Have you tried looking for him? I've looked for him for a while. I went to the place where we said we'd meet if we ever got separated. But he wasn't there. Maybe it's stupid. Maybe I should stop thinking about him. He's probably dead by now. God knows he can't take care of himself. Do you want to find him? Sometimes I think I should drop everything and go. I would get an earful from Baron, but she's nothing I can't handle. Anyway, what I didn't tell you before is that during Judgment Day, I lost a child. Our child. I don't know if it would have happened anyway, but I like to blame the machines for that. I think that Peter felt with Taylor, we were given a second chance. God, he's still out there waiting for me, isn't he? Probably sitting in his rocking chair back in our house in Hollywood Hills. Oh, where the hell are you, Peter? Ok, je peux plus parler. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Bah du coup, bah je vais aller voir Baron. Elle est là-bas. Allez. Rivers, you want to explain to me what the hell happened? We lost downtown. I know that much. But how's that possible? What happened to our defense systems? Alvin says one of our soldiers came with an order directly from you to reset the target settings for non-lethals. He said what? All right. This is what I want you to do. Find whoever is responsible for sending that order. All the messengers have GPS tracking, so we're keeping tabs on their location. Find them and bring them to me. Understood. And Rivers, despite what I might say about our resident egghead, I truly have a hard time believing that my men are incompetent. So expect the unexpected. And you know what I mean by that. Do you think the infiltrator's back? We won't be sure until you find those messengers and confirm my suspicion. Now that you mention it... What? One of our soldiers said that it looked as if one of our guys led Skynet's attack. That only supports my case. As soon as you know what's going on, radio me. You want me to break radio silence? They have a head start on us. At this point, we can't afford to lose any time. Who's Perry? You mentioned him before. The best soldier I ever fought beside. He was the one who brought me into the Resistance. It's actually a funny story. Years ago, when I was just a kid, I saw a Skynet drone attacking some guy. Without thinking, I grabbed a rock and jumped on it. The guy was screaming the whole time while I beat the metal to the ground. Only when I was done did I realize he was trying to stop me. You killed a drone with a rock? I was young and stupid. Thank God the drone wasn't really armed, otherwise I wouldn't be here to tell you the story. He was a Resistance scientist, and that drone was one of his projects. So you can imagine he wasn't too happy when I smashed it to pieces. But he wasn't alone. There was this huge guy with a rifle on his shoulder, almost choking with laughter. It sure made his day. Way to make a good first impression. Sure is. That scientist later told me that was the first time he ever heard Perry laugh. Somehow, Perry and I connected. He taught me how to channel my anger and get it under control. He introduced me to Connor, and that's how I got to the 132nd. Whatever happened to the scientist? He was always doing his experiments, trying to outsmart Skynet. One day he fucked up, and because of that, he's no longer with us. I'd never thought I'd be reminiscing about the day I met them. This may come as a surprise to you, but it was the first metal I ever destroyed. Alors...
Sounds like you were late in joining the Destroy Skynet campaign. Before that, it was people, not machines. But that's a different story. Partie sauvegardée. Alors, quête ajoutée, la chasse est ouverte. Rendre au quartier des entrepôts. De nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on me dit cette fois? Ah, Patrick. Donc, quête secondaire, hein, une radio pour Ryan. Charger une radio en état de marche pour me faire écouter une vieille cassette. Ok. Et là, nous avons perdu le centre-ville après avoir été repéré. Il n'y a désormais plus rien qui empêche la ligne d'annihilation d'avancer et le commandant Baron veut que je trouve les responsables. L'équipe de messagers qui a donné l'ordre de réinitialiser les paramètres de ciblage de nos systèmes de défense porte des traceurs GPS. Nous n'aurons pas de mal à les trouver. On va devoir se rendre au quartier des entrepôts. Ah, et j'ai 6 points de compétence. Donc là, bon, niveau 19. Ça commence à être intéressant, hein. J'ai plein de trucs que je peux activer. Les 3 derniers, ça peut être intéressant là. « 50% de dégâts supplémentaires avec les armes à plasma. » Waouh. Ok, bon allez. Je vais arrêter cet épisode-là. Comme on est dans le refuge. Et bah je poursuivrai la suite hein, dans le prochain épisode. Allez, à bientôt. Ciao.